have made a list based on the different examples that I let you listen at. Составили списки на базе тех примеров, которые я вам сказал. You established a list of very accurate differences between French and Italian Baroque music. Также список очень точных разниц между французской и итальянской. The second thing is that I sort of summarized this by giving you accurate information on the level of performance practice, what actually these differences are in terms of orchestration, pitch and so on. И также я вам дал информацию о том, как это отражается в исполнении и в чем отражается именно в исполнении этой разницы стилей французской и итальянской. And after having established what the differences are, we still needed to understand why the differences are there. И определив, каковы разницы, нам нужно было понять, как и почему они возникли. We have looked at society and the place of the social structure of Italy and France and the place of music in it. Мы обсудили общество, социальные структуры и место музыки в этих структурах. And there was already quite many of the differences that we observed could now be sort of understood in this context of the place of music in society. Эти разницы музыкальные, чисто музыкальные, которые мы смогли определить, стали более понятными в контексте как раз социальных разниц между Францией и Италией. But there are many more differences on our list. I mean, not on the first page, but certainly on the pages after that. But still remain unexplained, and look at that. We still have to find a reason for all these other differences that are surely cannot be linked to social or place of music in society as a whole. Но есть еще большое количество в нашем списке разниц между итальянской и французской музыкой, которые мы вчера не нашли причины, причинно-следственные связи. And before we go on looking for that other reason, which will be the theme of this morning's session, I would like to summarize and add some more details to the first reason, so the place of music in society, before we go on to the second. А перед тем, как мы продолжим поиск причин этих разниц, я бы хотел I would like to summarize again the place of music in French and Italian society. Я бы хотел еще раз слова говорить о роли, о месте музыки в обществе Франции и Италии. Because yesterday I did it by heart in the last hour, I would like to now have a look at my notes and add some important details. Поскольку вчера я это вам сыграю наизусть, теперь нашел свои бумаги и хотел бы более точно пройти. So, in around 1600, let's start with Italy. Around 1600, Italy was a divided country. It was leading in all fields, economy and arts, because of the very well-organized system of guilds. It was also a well-organized society as to the different orders in society. There was a balance between the different orders. There was internal and external peace. It was also the land of the Counter-Reformation, and it was, as a whole, it was a free country. Около 1600 то Италия была разделена, она была разделенной страной, не единой. И как Италия существовала в той уже около 150 лет. Она была ведущей во многих областях экономики и искусств, благодаря существованию разных гильдов или гильдий. Она была очень хорошо организована и очень хорошо были сбалансированы разные слои общества и ордена. Она существовала в мирном режиме, то есть не было ни внутренних, ни внешних конфликтов. Это была страна контрреформации, и это была достаточно свободная страна. And added to that, I would say that because of the well-organized society and also because of the Counter-Reformation, there was a very well-established system of welfare overall in Italy.
И я добавил бы, что высокая степень организованности общества и активность, связанная с контрреформацией, способствовали сформированию системы welfare, то есть заботы, государственные заботы о малоимущих и так далее, о своих гражданах. Which is quite unique in Europe. Что в этом периоде в Европе достаточно уникально. As a whole, the 17th century for Italy, during the 17th century, Italy tried with all means to preserve that balance, also to preserve that peace within and outside the country. В течение 17 века в Италии старались сильно держать этот баланс и сохранить мир как внутри страны, так и за рубежом. So, as a conclusion of the 17th century in Italy, you could say that it preserved its independency from the superpowers through strong and stable local institutions. The new superpower that came to replace Spain was now France. То есть можно сказать, что в результате итог 17 века Италии в нескольких пунктах, что удалось Италии сохранить свою независимость от супердержав, да. К этому времени Франция стала супердержавой, сменила Испанию в этой роли. Then it also preserved its status quo between the different states in Italy, because as I told you, Italy is not a country, it's more a region with independent states, and also between the orders, so the balance was maintained. It preserved the status quo between church and state, what you could call the two absolutisms of that moment. And as a whole, it remained a free country, not just politically and because there was peace, but also because it was a country where science would flourish. Также удалось в течение 17 века удержать статус-кво, то есть существующее положение и баланс между разными государствами, группированными на этой территории, поскольку это не было единой страной, и между орденами, руководящими тоже этими государствами. Удалось держать баланс между церковью и государством, между этими двумя видами абсолютизма. И Италия была, как Питер уже сказал, свободной страной. Показатель этого процветания в сфере науки Италии. It loses, however, its leadership in economy thanks to the guild system. Because of the guild system that had such high standards that it could not cope anymore with the cheaper production methods in other countries, such as in Holland. But it preserved its leadership in the arts. Однако, теряя лидерское положение, лидерское место в сфере экономики, из-за гильдий, которые не могли адаптироваться к более дешевому производству и которые настаивали на высококачественную работу, что меняющей экономике не соответствовало, привело к тому, что Италия потеряла место ведущей в экономике, однако в искусстве осталась ведущей, сохранение ведущей. So it's fair to say that Italy in the 17th century became, in fact, a country where one lives very, very well, where the notion of good living was associated with Italy, and it also became the pleasure garden of the rich people in Europe as well. Можно сказать, что в Италии в 17 веке жилось хорошо, и уровень жизни был выше остальных стран в Европе, и даже Италия считалась неким садом развлечений, можно так сказать, садом развлечений для богатых со всей Европы. I think really distinct new elements in Italy in the 17th century were the development of the concept of tourism. Новые появились направления и новые концепции, новые
элементы жизни в Италии в 18 веке, это появление туризма. Another element also in Italy was something that led up to the modern state of the Italian state, which is an enormous difference between the rich north and the poor south. This also came to be in the 17th century. Также в течение 17 века образовалось то, что впоследствии стало до сих пор для Италии, это разница между богатым севером и бедным югом. So in conclusion, we could say, if I just summarize a little bit, Italy is diverse, but they have common interests. Поэтому можно сказать, суммируя это, что Италия разнообразна, однако объединена общими интересами. It's coherent as a structure. Она логично построена, взаимоотношения между разными блоками. Both vertical and horizontal, you could say, the states between each other, but also within the state, the structure of society. Хорошо скоординировано и горизонтально, и вертикально. Горизонтально между государствами и вертикально между разными слоями общества. It is traditional because it preserves the high quality of the past. Thank you so much. Спасибо. It is traditional in a way because it preserves everything that is good from the past. It will not replace that by cheaper methods. It will preserve what is good. This is essential Italian tradition, good traditions. Она консервативна в хорошем смысле этого слова, то есть она сохраняет самые лучшие из прошлого и самые достойные и ценные традиции. And there is an enormous internal dynamism. Существует очень сильный внутренний динамизм, which is probably, so the dynamism which we see in 17th century Italy is needed for maintaining the balance. So there's no dynamism in the sense of purchasing new goals or having novel aims. It's just the dynamism that you feel is no, let's preserve everything. Every time that some lord of some state tries to or starts a little war, all the others come to him and say, don't do that. So all the political efforts are also directed at keeping the balance. Однако этот динамизм направлен не на какое-то стремление к развитию или к изменению существующего устоя, а наоборот, весь динамизм направлен на то, чтобы удержать и сохранить то, что есть. И если только кто-то, глава одного из этих государств, начал спорить или воевать с кем-то из соседей, то все остальные бы направляли все свои усилия к тому, чтобы его приостановить. And I must say that what I'm going to say now is an idea of my own, but I propose an interpretation of Baroque, which is essentially an Italian art, as the sort of vibration and the tension that you need to keep the thing in balance. Тут я хотел бы свою собственную мысль поделиться с вами своей мыслью о том, что барокко, итальянское барокко, возникает как некая вибрация, картина вибрации, которая возникает при необходимости держать такую структуру на месте. Baroque does not want to escape ultimately. It will remain within its framework, but it vibrates because internally it's shaken by all kinds of external factors. В конечном итоге барокко не хочет куда-то убежать, куда-то в сторону, куда-то новое направление, что-то менять. Однако оно вибрирует из-за напряжения внутри самой этой структуры. Baroque is intense in all directions, in all dimensions. It's intense inward, outward, in this sense, in this sense. It is intense in all directions, but it will amaze you, it will touch you, but it will never shock you or surprise you. Барокко
интенсивные, и причем во все направления, то есть вовнутрь, как и наружу, существует большая напряженность. И она всегда сможет вас удивить, всегда сможет вас удивить и касаться вас, то есть впечатлять, однако никогда не будет шокировать, то есть вы будете всегда удержаться от каких-то экстремальных. I firmly believe that in order to understand one of the basic elements of what we now call Baroque art, that we really need to look at the political structures of the countries and the social systems. And as Baroque is an Italian art, essentially, I think it will also reflect, in the first place, Italian social features. Я верю, что чтобы понимать барокко, нужно изучать социальные структуры и политические структуры этого периода. И поскольку барокко итальянское явление, нужно поэтому изучать установку социальной и политической детали. If you look now at the place of music in Italian society, we first see that, and this is stated by many visitors, music seemed to be omnipresent in Italian society. This is the first thing that struck foreign visitors. My God, you can hear music literally everywhere. Если говорить о музыке в Италии, то она была везде. И это то, что впечатляло всех путешественников и всех тех, кто добирается до Италии с 18 века, говорят, что везде просто играют музыку. The first place, of course, where you would go are the many churches. And as I told you yesterday, many cities have up to 6 or more churches with an organist and singers in permanent service, and mostly also some instruments. Во-первых, это множество церквей, и при каждой церкви существовался хор, орган, группа музыкантов. Yes, that's what I will tell afterwards. Let me first finish Italy before I go to France. There were many different courts, and small courts too, not just courts of kings, because actually there were not kings in Italy. Также множество дворов, причем не королевских дворов, поскольку они были короли. So there were just very many noblemen who had a house, who had a palace, and who had also music as a permanent ornament of their, I would say even of the PR of their court. Однако множество аристократов, даже более мелких аристократов, которые обязательно при своем палаце имели группу музыкантов, это можно было считать частью, как видите, пиара, их собственного пиара, их семьи, их палаца. Think also of all the archbishops and bishops that now lived in the age of the Counter-Reformation, alive of a nobleman. Забывайте также о епископах и архиепископах, которые в этот период, в период контрреформации, жили жизнью аристократов. But new was also the fact that there were now public houses, public music houses, and houses in which you could, for the first time in history, attend a concert, well actually were opera houses, by buying a ticket, and this is novel in history. Помимо этого, открывались в 17 веке в Италии публичные дома, имеется в виду публичные концертные залы, то есть можно было приобретать билет, купить билет и сходить на концерт, что было впервые начиналось. And just as an illustration, because I find it so telling, so interesting to know, if we look at the organization of the opera business, the commercial opera business in the 17th century, and there were two major centers, Naples and Venice, I would just describe how it worked. Также бизнес, целый бизнес вокруг оперы, были два центра оперы, и это, соответственно, это бизнес в Италии, это Наполи
и Венеции. The first public opera house opened in 1637 in Venice. Первый публичный оперный театр открылся в 1637 году в Венеции. And it was also only built because there were already a few decades of regular visits by touring opera and theatre companies, and they wanted to create a sort of permanent residence where they were in the city. Он возник потому, что уже в течение нескольких десятилетий до того гастрольные постоянно приезжали в Венецию и стало целесообразно просто построить перманентный театр. The system went as follows, whereas there was of course one major sponsor who had the works started, and there were many noblemen in the city and many rich people, nouveau riches, who would buy or promise later to rent a box in the opera, so a sort of apartment, because those boxes were not just a box that gave to the stage, but also had an antichambre where they could organize dinners and so on. Театр строится по принципу спонсорства, то есть изначально находился крупный спонсор, тот, который был готов вложить крупную сумму в постройку самого здания. Впоследствии много аристократов могли выкупить, например, свою ложу и выделить деньги на строительство своей ложи, и ложи были не только ложи, поскольку каждая ложа сопровождалась некой комнатой, прилагающей ей, где они могли организовать свои ужины, принимать гостей и сидеть в своем. So it's incredible how close this is to modern companies who buy just a closed, with a window of course, a closed sort of loge in a football stadium to organize their business dinners, and during dinner they just watch the match. And this is exactly what happened in Venice. Похоже на принцип, на схему работы с корпоративными спонсорами нынче. Очень принято в корпоративной сфере купить, например, ложу, естественно, стеклянную ложу на футбольных матчах, организовать ужин и следить за игрой, за матчем, за ужином. So don't think that all the people were sitting there and very silently. There was a lot of things going on. Не думайте, что все сидели на спектаклях и молчали. Очень много происходило в самой зрительской части. And if I would say that the apartment of one of those families consisted of an antechambre and then the loge that gave to the stage, then they could of course close the door between the two rooms. If not, if it was just a box, there were usually sort of shutters at the box that they could close the box for, for more intimate events that might take place in the box and during the opera. Конечно, у некоторых была и ложа, и прилагающая к ней комната, однако у тех, у кого не было отдельной комнаты, обязательно были которые можно было закрыть во время выступления, если возникала необходимость более интимных развлечений. It is even said that sometimes, and these are real accounts in local journals of the time, that sometimes underwear was falling on the parterre. Sorry to have you translate that. Было нередкие случаи, когда нижнее белье мог вылететь из какой-то ложи и оказаться в партере. So, whereas the boxes were for the wealthy and for their guests, because of course this would be the moment in the year that these wealthy citizens of Venice or Naples would invite visitors from abroad and invite them to be part or to occupy their boxes and to watch operas every 2 evenings or so. То есть боксы были боксы, и они были обеспечены богатых людей. Конечно, с ними могли приглашать, приглашать в Венецию и наоборот.
And the parterre was then for the paying people who came in and who bought a ticket. There were no benches, there was standing on the parterre, and all social stands, no, how do you say that, social classes were mixed because opera season was during Carnival, and you were supposed to wear a mask, and this was the moment that Venetian society was, as it were, leveled down. Everybody had the same status. So the real music lovers, as it were standing at the parterre and had to pay a ticket to come in. И, естественно, партерр нужно было купить билет, в партере стояли, не было скамеек, не было сидений, причем там тусовались все перемешанные все слои общества, поскольку оперный сезон происходил во время как раз карнавала. А карнавал это тот период года в Венеции, когда одевали маску, костюмы, и все на этот период становились равными на маску. You have also to understand that Venice is a special case, and I really want to expand more on this because it's so essential to understand the nature of Italian music, Baroque music as a whole. Venice was a special case in that respect, that there had been at the end of the 16th century anti-luxury laws, and nobody, for example, was allowed to wear a dagger or a sword in public, which would be the sign of your social status. In Venice, yes. Нужно заметить, что в Венеции были особые строи, что в конце XVI века были приняты законы против роскоши, антироскошные законы, запрещающие, например, носить кинжал или шпагу публично, которые означали, определяли социальный статус. So there were also no carriages and horses in Venice for obvious reasons, of course. Также не было лошадей и экипажей в Венеции по понятным причинам. I mean, you could just travel 400 meters and then you had to carry it over a bridge, you know. Потому что нужно было перемещаться 400 метров, потом нужно было всех через мост переносить. The anti-luxury laws, one of the interesting results is also that it's from that time, from I think 1500, around the 70s, that the gondolas were painted black, so that nobody could brag with his or her boat, that all the boats looked the same. В то же время, тоже часть этих законов, антироскошных законов, в общем, да, пришлось, да, то, что где-то в середине 16 века всем пришлось покрасить свои гондолы в черный цвет, поскольку нельзя было выпендриваться красивой. So opera was only possible as an event that combined the participation of the nobility and of the middle class in a city with a social structure such as Venice or Naples to a lesser extent, because Naples the opera was more aristocratic. So commercial opera could only originate in a city with a typical structure as Venice. Поэтому коммерческая опера как публичное коммерческое развлечение могло возникать только в городе с таким строем, с такими правилами, как в Венеции. В Наполе в меньшей мере, поскольку в Наполе все-таки оперы были более аристократичны. So how did it work then? There were different groups of musicians who were participating in the event. There was mostly a company of singers with their continual players that was invited for the production of several operas. Как это все происходило? Существовали разные коллективы музыкантов и певцов, приглашали какой-нибудь коллектив певцов, и он всегда существовал и имел при себе группу кантонистов. So there were mostly 7 or 8 singers
So fixed, it's a fixed group out with a few harpsichords and a few lute players. That was the nucleus of what consisted in an opera company. Да, то есть оперная труппа, оперную труппу входило 7-8 певцов и несколько континистов, классинистов, лютнистов. In most of the cases, one of the so-called continuo players was also the leader of the ensemble, and there would very often be a librettist who wrote texts, and another one who wrote the music for these texts. And sometimes we see that the name of one person pops up as a librettist for a specific opera, and years later he seems to be the composer of another opera. So in many... Обычно в оперной труппе один из континистов или из классинистов выступал директором, руководителем ансамбля. Всегда и часто при ансамбле также был либретист, который писал слова, и также композитор, который на эти слова писал музыку. Очень часто встречается еще то, что в одном случае возникает имя, определенное имя в качестве либретиста, тот же человек выступает в другой опере в качестве именно композитора. These singers with their continuo players were completely independent. They came with their music, with their production. They had rehearsed it. They did not need as such the opera building to prepare their production. They were independent. И труппы были совершенно независимы и не нуждались в физическом здании театра, чтобы готовить свои постановки. Они их готовили заранее, могли просто пересадиться в театре и сразу играть. The only other musicians that needed to be called in for an actual production were a band of violin players, and this was mostly if there was enough money. If there was a lot of money, for example, you asked 5 of them. If not, you asked 3 of them. And they would also come with their own repertoire, with their own sinfonie, with their own little melodies, as a sort of ritornelli between the different... Со стороны нужно было привлекать группы скрипачей, из достаточно денег приглашали 5 скрипачей, если меньше денег, 3 скрипачей. Они тоже существовали как самостоятельные ансамблики со своим репертуаром, со своими произведениями и могли и всегда присоединялись к оперным труппам именно со своим тоже репертуаром и вставляли эти произведения в ходе спектакля. So we can imagine that the leader of the vocal group, one of the continuo players who had written the music, the vocal music, would just ask the leader of the violin band, well, for this scene I need something a little bit sad. Do you have anything in your repertoire that could serve for that purpose? То есть можно себе представить, как руководитель труппы оперный, континист мог обратиться к скрипачу или к главному из скрипачей и сказать, что ну, вот в этой сцене мне нужно что-нибудь грустненькое такое. Right? So that's why we know that many of the symphonies, so-called sinfonie, little instrumental pieces, and ritornelli of Cavalli, Cesti, and Monteverdi operas really appear in different places, and we don't know really who wrote them. It is, for example, it's very, very, very well possible that L'Incoronazione di Poppea by Monteverdi is not even written by Monteverdi at all, or that at least it contains many music that is not composed by him. То есть во многих операх Cavalli, Monteverdi, Cesti большое количество таких симфоний и инструментальных произведений, и совершенно неизвестно, кто их на самом деле написал. Если взять, например, «L'Incoronazione di Poppea» Монтеверди, то не факт, что сам Монтеверди писали ее, хотя бы не писали ее всю. So what did then the opera house do? Because actually we have all the singers and all the instrumentalists are not belonging to the opera house. They're just invited. Чем тогда занимался театр, собственно, поскольку не было своей труппы? Well, the most important role of the opera house was the impresario. Ключевая фигура в оперном театре был импресарио. We know many impresarios of Venice of that period, and they always complain because of the lack of money, of course. Мы знаем о многих импресариях того периода, они, конечно, постоянно жаловались
нехватки денег. And their task was to produce something that was so attractive that they could have, because their only income was really what the people paid, what the people in the parterre paid. That was their only real income. Их дело, как и сейчас, было составлять привлекательные программы, потому что единственный источник дохода у них было продажа билетов. The only way for an impresario to gain a little bit more money is to sell printed copies of the libretto at the entrance. Единственный дополнительный доход помимо билетов была продажа буклетов с либретто при входе в театр. All the rest in the opera house was done with the purpose as doing it as cheap as possible. Все остальное делалось по принципу наиболее максимально дешевых. So for example, работа театра максимально расходы всегда минимизированы. For example, the stage, there would not be new stage sets and wings and flowers and so for each production. They would have their basic types of sets. So you would have the prison, the harbor, the garden, the palace. То есть под каждую новую постановку они создавали новые декорации. Был набор стандартных декораций, например, тюрьма, гавань, порт, дворец. Because these are things that occur in every Baroque opera. Потому что это то, что возникает в любой, каждой барочной эпохе. And we know that travelers said, for example, oh, this theatre has such a beautiful prison, and the harbour in that theatre is really very beautiful. Поэтому можно читать в записях путешественников того времени, как восхищаются декорации тюрьмы того театра или критикуют декорации порта другого. One of the major attractions for a specific theatre and one of the possible ways of attracting many people and being able to pay your musicians, well, there were two things. Was first of all to invite good musicians, as it always is, but also secondly to provide a very elaborate set of machinery in your theatre. В общем-то, два театр мог снабжаться двумя преимуществами. Первое — это было приглашение действительно качественных музыкантов, а второе — это было постройку максимально хороших механических закулисных механизмов для работы театра. So what kind of machines were there? Well, there were cloud machines, there were flying machines in all kind of directions. There was cloud machine is a construction where all of a sudden clouds come out of the sky, perhaps even with a god sitting in it. Было несколько таких конструкций, например, облака могли появляться систематически, очень быстро, наполнить воздух над сценой, очень часто с каким-нибудь богом сидящим в них. There was also a sea machine, which was actually done at the back of the stage. Также море могло внезапно на арьерсцене появляться. There would be a number of rollers in this sort of shape behind each other that they rolled and seen from far away really had the impression of having waves. То есть несколько слоев крутящихся штук, что создавали действительно издалека ощущение двигающихся волн и моря. There was also, of course, a boat machine, something that could just travel along the stage from one side to another. Был механизм, позволяющий тащить какую-то декорацию с одной стороны сцены в другую, например, лодку через сцену. Летящие, flying. Yes, absolutely. Летящие во все направления. Traps. Летящие вниз, наверх, в середине и трап. Yeah. Or somebody could rise up out of the sea, for example, or just sink away, or. Да, позволяющий актеру возникать из-под сцены, из моря. These machineries were enormously elaborate, and if you
then take into account that the whole thing was lighted with candles, which gives sort of vibrating light. Эти механизмы были сложнейшие конструкции. Если еще взять, если еще учесть то, что освещение было естественно при свече, и что вот это вибрирующее, немного мигающееся свет, созданный свеча. It was sheer magic. Это было просто настоящее волшебство. But you needed a whole, because we look at that and we say, ha ha, yeah, how did it in the Baroque, ha ha ha, so primitive and so on. Well, I would like to counter that image a little bit. Потому что часто современники, наши современники, говорят, ха-ха, как барокко, да, очень сложные ха-ха скульптуры, да, конечно. А я бы хотел внести все-таки свои поправки. The people who constructed it were all people with naval experience, and don't forget that Venice was one of the leading naval powers in the world. Инженеры и конструкторы этих оперных механизмов, они все пришли и были заняты с морского флота и были морскими инженерами. И не забудьте, что Венеция в то время была одна из ведущих морских сил в мире. We know, for example, that Giacomo Torelli, one of the leading stage architects, left the Navy for an opera group. Мы знаем, например, что Джакомо Торелли, который был одним из выдающихся архитекторов сцены, если можно так сказать, как раз сменил карьеру, покинул морской флот и перешел в оперный театр. Those people knew exactly to use which kind of rope, which kind of wood. They knew how to make any action smooth and without sound. Они четко знали, какими пользоваться, каким деревом пользоваться, какими веревками, как обеспечить гладкие и бесшумные движения. And also the people who handled the machinery during opera, which could amount up to 40 people, they were all led also by somebody who came from, well, they were, first all of them were sailors, so they stood at their posts, and there were little whistles that gave all the orders above, besides, and above stage, so they would really work as an oiled machine, and it is spectacular. I have seen it. When the stage changes at once, you don't know what you see. Работники сцены все были моряками и работали как единая команда, абсолютно и по морским командам свистом. И таким образом там могло быть, обычно было не меньше 40 работников сцены, все моряки, которые могли реагировать на свист, на команду моментально, и в результате в один миг вся сцена могла меняться. Свист был слышен в зале. Could you hear the whistle from the audience? Probably yes, but there were so many things you could hear much more clear in the audience. На самом деле так много шума в зале разного. So this was not meant to be. It was not meant to be completely silent in theatre. Such an opera was a social event. People talked, then all of a sudden somebody would say, "Shh! It's this soloist who's singing." Не предполагалось сидеть и в кровавом молчании, поскольку это было общественное, скажем так, событие оперы. Поэтому общались, и, может быть, кто-то мог заставить всех замолчать, потому что вы тот или иной солист, и солистка выходит на сцену, послушать. So, for example, you would have had a particular beautiful aria. You would have had a particularly beautiful change of sets, and the audience was like, "We want to see it again, again, again," and they would just do the whole thing in the middle of the opera again. Например, если особо удачная ария с очень красивыми декорациями, могли потребовать по окончанию арии, чтобы повтор всего. И приходилось так. В средней опере все поставить обратно, новые декорации и повторить арию. So everything that was important was paid for. That meant
the solo singers were the primo uomini and the prime donne, primo uomini castrati, and the donne would be the most expensive of all the costs. Из финансов то, что оплачивалось, все оплачивалось, естественно, в первую очередь из солистов, primo uomini, то есть кастраты, и prima donne. And then, of course, the maintenance of the machinery needed some money. Естественно, содержание этого аппарата, механизмов закулисных, тоже требовало финансового обеспечения. And all the rest was kept as cheap as possible, so that's why also the violin band was only called in for the very last moment. А на все остальное тратилось как можно меньше денег, поэтому скрипачи, например, привлекали только по самым последним моментам. And they had also reusable repertoire. У них, естественно, был повторяющийся репертуар. And the other thing was, of course, the stage sets were also reusable. Ну и также, как мы сказали, декорации тоже могли быть использованы на разных спектаклях. This whole situation in Venice lasted for about 50 years. Вот эта ситуация в Венеции продлилась около 50 лет. And then it became more and more aristocratic again, so then you see that opera houses have permanent orchestras in their service. Поскольку до тех пор, пока тенденция аристократизации, что ли, оперы снова начала преобладать, и появились в оперных театрах свои оркестры постоянно. So instead of being dependent, every production again from a number of variable factors, they would rather have the theatre billed as sponsored by a leading aristocrat, and then they would be sure that the money would, or more sure that the money would arrive in time. Поэтому уже начали строить театры не в зависимости от многих факторов и меценатов, а всегда при правительстве и при денежной поддержке одного главного мецената, чтобы быть более уверенными в том, что this type of opera, this type of art, and this is also new for Italy in the 17th century, this was an export product, par excellence. Export product, par excellence. So you see that the whole of Europe wanted also such an opera building or such an opera. So there were public operas in Hamburg, later in London, Amsterdam tried, and there were different places. Оперный театр, Барошный оперный театр Италии, как продукт, был одним из продуктов на экспорт самых ключевых. То есть была большая потребность в Германии и Франции в таких театрах. Yeah. Okay. This for Italy, I would say, as a whole. I think that I pretty much covered everything I wanted to say about that. Also, later on, if you want me to say something more specific about castrati and about this whole background, I could do that, but I would like to do that a little bit later when I come now to France and that I stay with my theme. Что касается Италии, я, наверное, сказал исчерпывающе, естественно, но на сегодняшний день достаточно. Если вы хотите больше узнать о кастратах, я старался про это тоже могу говорить, но единственное, я думаю, что в связи с Францией стоит об этом говорить, и мы займемся Францией. France was a totally different situation, as we talked yesterday. I will not repeat everything, but it was a devastated country at the beginning of the century, and 4 Bourbon kings tried to reorganize the country by centralizing it around Paris. Во Франции совершенно другая ситуация. Как я вчера говорил, я не буду, естественно, все повторить. Однако в начале 17 века Франция была абсолютно на коленях опущенная страна, и задача королей Франции была объединить и укреплять ее. As I told you yesterday, as far as venues are concerned in France, in fact, almost, I would say 99% of the French music, French 17th century music that we still have, is court music. Что касается мест происхождения, мест музицирования во Франции 17 века, то 99% этой музыки звучало при дворах.
Especially in the second half of the 17th century, music was developed as a part of the French court propaganda machine. То есть особенно во второй половине 17 века музыка стала и была использована как часть французской пропаганды. Therefore, it had to be really French, and it had to also carry out the message, the most important message, which is Louis XIV, or the king in general, is the middle of society, and this monarchical principle was really sort of carried out through Europe, through the music. Music was important. Определенные требования к этой музыке. Она должна была отражать, что король, именно не только 14, конечно, а вообще король, как преподнести его как центр всего. И в этой музыке был очень четкий месседж, и музыка, и задача музыки была сообщить всей Европе о том, что король Франции является центром вселенной. So what kind of music do we then have? We have, of course, the super genre of all genres where everything is combined, which is French court opera, with singing choirs and soloists, ballet, orchestra with all kinds of color, costumes, machinery. То есть какие виды музицирования? Естественно, супер спектакли, супер оперные французские актеры, оперные дворовые оперы при дворе, которые сочетали в себе абсолютно все возможные виды искусства, и балет, и изящное искусство, и пение, естественно, оперные, и инструменталисты. This music is not meant to be popular. It is really not music that goes to the audience and asks from the audience or learns from the audience how it could be next season, how it could be better next season. Абсолютно не отталкиваясь от публики и построена совершенно не демократичному принципу, поскольку ее задача не входила апеллировать той или иной публике и даже учесть пожелания или моды публики. It's not music that, or a kind of art that will adapt to changing circumstances. No, it imposes an image on the audience for those who can afford it, which is almost nobody. Это не музыка, которая адаптируется к меняющимся, например, тенденциям или обстановкам в обществе. Нет, она была сверху, скажем так, сажалась сверху для тех, естественно, кто могли себе позволить. This is not music that is pure for enjoyment or pure for pleasure. This is music with a program. Это не музыка развлечения, это не музыка создана для удовольствия. Это музыка с четкой программой, с четкой миссией. Important was that it was rich, that it looked wealthy, that it looked powerful, and that it looked stable. So this whole French classical Baroque art, in fact, had to be, as it were, immobile, stable, not so vibrant and not so moving as Italian art. Главное ее было создавать впечатление богатства, стабильности, устоя, и поэтому, в отличие от итальянского барокко, где чувствуются вот эти вибрации и напряжение внутреннее, представится торжественной и стабильной. Because obviously the king is above all emotional conflict. Поскольку король сам находится над национальными, над конфликтом, чувственным конфликтом или конфликтом эмоций. The king is and has always been. Король есть, был и будет. Okay, thank you, Mark. Thank you, Mark. No problem. So the king also kind of, it's evident. The whole French art there must be something of evidence, you know. That's the way it is. Во всем французском искусстве должно присутствовать некое свидетельство.
French music doesn't try to prove it. It is. Французская музыка не пытается доказать что-либо, она показывает то, что свидетельствует о том, что есть. And from this relative rests and power, it gives you a message. И с этой позиции власти она дает некое сообщение. Now this is one side of French music, the magnificent, the grandiloquence, grandiloquency. You say that? Grandiloquence or eloquency? And this is, прощение. Это одна сторона французской музыки. Это великолепие и красноречивость. This is one side of expressing royalty through music. Это одна сторона французской музыки, это воплощение идеи королевской власти в музыке. To the magnificence, magnificence. Идея королевской власти и великолепия. You could also express it in another way, which is the preciousness of it. So instead of doing very wealthy and doing very, we could also make a little jewel that is incredibly refined. This is another way of expressing richness and royalty. Ту же идею богатства и королевской власти можно выразить иначе, не через великолепие, а через прециозность. Можно создать, вместо того, чтобы демонстрировать великолепие пышных дворцов, можно продемонстрировать маленький отточенный алмаз, который передаст ту же идею. So in some way you could say that a Lully tragédie lyrique expresses the same kind of royalty that François Couperin solo harpsichord or Robert Lévisé solo theorbo expresses. Таким образом можно сказать, что трагédie lyrique, лирические трагедии Люли, передают ту же идею, что и соло для клавесина Куперена или соло для теорбо Robert de Visé. Робера де Визе. They both express the same kind of royalty, but in a different way. Они передают ту же идею королевской власти, но по-разному. You have the magnificent and the precious. С одной стороны великолепие, с другой стороны прециозность. I'll say a last thing, and this is the last thing of the sort of summary of yesterday. The last thing that changed, or the last thing I have to say, is that aesthetics changed around 1700 when Louis XIV was not anymore the center of cultural things and of political events, even in France. И последнее, что необходимо отметить, как своего рода резюме того, что было сказано вчера, это изменение политической ситуации в районе 1700 года, когда Людовик XIV перестал быть центром культурной и, в общем-то, политической жизни. So the new art now that originates, or the variation, the new atmosphere that flows into France is one of that is so that is not deprived of. That is deprived of its former backbone, as it were, based on valor and on virtue. It all becomes more empty in a way. Таким образом, та новая культурная атмосфера, которая складывается во Франции в начале XVIII века, лишена, оказывается, той базы, на которой была основана предыдущая культура, идей отваги, благородства, рыцарских идеалов. И она становится мягче, и как бы нет того хребта, на котором она держалась. That's what I tried to indicate yesterday with these two concepts of the gentilhomme for the, let's say, Louis XIV period, that changes into the galant homme for the Régence period. И вчера я пытался это продемонстрировать при помощи двух понятий человека благородного, жантильома эпохи Людовика XIV и галантного человека эпохи регенства, начала XVIII века. So far my summary. Are there any questions about anything that I've just said? Есть ли какие-нибудь вопросы по поводу того, что сказано? Okay, well, it's crystal clear. Только один вопрос. При всей долгомной роли двора все-таки я сомневаюсь,
в отличие от других слоев музыкальных, социальных, простой фольклорной музыки, церковной, может быть, она отступает на другой план, может быть, она беднее, может быть, это припадки какие-то. Что происходит в других Да, сферах? By elevating the role of the court in France, this at the Baroque period, you're diminishing the role of, say, folk music or simpler church music that could have been in decline, but it kind of disappeared altogether. And what is actually happening is that there are other social orders at this time. What's happening there music-wise? We are not very well informed about that, that's one thing, but also the information that we have is that the ones who were responsible for the in music business, so the printers as well as the court composers, had royal privileges, and through which it was forbidden for anybody else to do something official. Очень мало информации, мало свидетельств о том, что происходит в других социальных слоях в то время, но известно то, что те люди, которые занимались музыкой, композиторы, равно как и печатники, которые печатали ноты, обладали королевскими привилегиями, а кроме определенно отмеченных людей, всем остальным было просто запрещено этим заниматься. А устная традиция? А вот about oral tradition? Yeah, this is not something I know very well, but I know that around Paris and first of all, I would like to answer that in two different ways. All what we've been saying up till now pertains for what we now call classical music. So also in Italy, we didn't tackle any of the real folk and rural traditions. Следует прежде всего отметить, что предмет, который мы рассматриваем здесь, это то, что мы называем классической музыкой. То, что касается Италии, то мы тоже не рассматривали настоящую народную музыку, сельскую музыку. What we know, however, is that in Italy, because it was much more musical people, that folk elements really made their way in what we now call classical music, whereas in France they were suppressed. Единственное, что можно сказать, что в Италии, где музыка была в большей степени, можно сказать, общенародным делом, народные фольклорные элементы легче проникали в классическую музыку, между тем, как во Франции они были подавлены. And this is the same in all other parts of culture. We see, for example, I would say that at the end of this day, as we look at cuisine, for example, you see that the 17th century for Italy is a moment that the cuisine becomes what it more or less is now, with many regional differences and influences, whereas in France there are only a very limited amount of dishes that actually make it to the grande cuisine, escargots, for example, being one of the exceptions. То же самое касается и других, вы тоже можете сказать о других культурных сферах. Допустим, если взять национальную кухню, то в Италии как раз в 17 веке региональные блюда становятся частью итальянской кухни, как мы ее знаем сегодня. Во Франции, напротив, очень мало региональных простых крестьянских блюд попадают в так называемую высокую кухню. Исключение, которое можно назвать, это улитки из кормов. Понятно. И все-таки, значит, вы считаете, что устная традиция это прерогатива фольклора, да? А вот творчество трубадуров, жонглеров. If you say that oral tradition is the prerogative of folklore, what about the tradition of jongleurs? Well, what we can say is that in the Provence, so the most remote part of France from the capital, that it, notwithstanding several attempts of the French kings in history to destroy the culture of Occitania, of that region, there was a local culture going on. It just does not play a role in history, in the history of arts as it is, but there was something going on. Nobody is and was interested. В Провансе действительно существовала очень интересная, своеобразная местная культура, и несколько королей в истории Франции пытались Оккитанию подавить и это дело все прекратить, но тем не менее она
in the cities, the bigger cities, Lyon and Paris, we know that there were professional guilds still active, producing trained musicians, fiddlers, violin players, but they were all used in the machinery of this court music. That means that there was, of course, a broad basis. There were many noble houses that had their social evenings with music, and this was all part of the pyramid which summit was the court. И, конечно, в Лионе и в Париже существовали гильдии музыкантов, которые давали представления, были скрипачи, флейтисты, но все они входили составными частями в эту большую музыкальную машину, о которой мы говорили. И, конечно, для того, чтобы эту пирамиду построить, необходимо было широкое основание. Во многих благородных домах давались домашние концерты, были свои музыканты, но все это входило составной частью в пирамиду, которая тянулась ко двору и к краю солнца. In French Baroque culture, at least during Louis XIV, there's simply no place for local traditions, because the general image is if it's not related to the king, if it's not related to the aesthetics of the king, somehow it's worth nothing. Во французской барочной культуре просто не находится места для местных региональных традиций, потому что с официальной точки зрения, если какое-то музыкальное направление не имеет отношения к королю и ко двору, то оно просто не имеет никакой ценности. И оппозиции не было. And there was no opposition. No. Well, yeah, there were different trends. I mean, what I told you is that during the different periods of monarchy, there were periods in which the bourgeoisie played a more important role, and these would also probably be the moments that folkloristic traditions popped up a little bit, but this is not enough basis to really create. France is not a state model that uses its diversity, uses its the typical things that it has as a sort of image of itself. It will not make propaganda with the bouillabaisse à ratatouille. It will make propaganda with the grand cuisine, you know. Italy is in the country, it will show you, Italy will say, we have Venice, we have Naples, we have Sicily, and this is all Italy. And you can eat pizza there, and you can eat vongole there, and you can, you know. This is a different concept of how you announce and sort of carry out the image of your state. Конечно, были моменты во Франции в барочный период, когда, скажем, буржуазия играла несколько более важную роль в жизни государства, и тогда, может быть, эти моменты несколько поднимали голову, так сказать, национальные местные традиции, но все же это недостаточно для того, чтобы о них сейчас говорить. И важно отметить, что Франция тот образ, который Франция создавала, образ себя самой как страны, который экспортировался, французская пропаганда, не была основана на разнообразии. Образ французской державы не включал в себя местные обычаи и традиции, не рекламировались местные блюда, скажем, Марселя или Лиона. Франция была представлена кюзин, высокой кухней, между тем, как в Италии положение обратное. Италия себя представляла как страну разнообразную. У нас есть Неаполь, у нас есть Венеция, у нас есть Сицилия, и все это Италия. Можете поесть пиццу здесь, спагетти там, все. Мы разнообразны, но все это мы. Франция считалась иная, Франция себя видела как единую державу, централизованную вокруг Парижа и Анкара. For a neutral observer in the 17th century, I think you could say that what France really is an idea, whereas what Italy really is reality. Скажем, нейтральный наблюдатель в 17 веке мог бы сказать, что Франция это идея, а Италия это реальность. Yeah? France always is in France, metaphor is incredibly important. Во Франции огромным значением обладает метафора. In music also, almost everything is a metaphor of something else.
практически все представляет из себя метафору чего-то. Whereas in Italy, it's the real thing. What you see is what you get. А в Италии то, что вы видите, это что оно и есть. Yeah? Now, after this, again, historical and theoretical bit today, I would like to move on now, again, to something more practical and something closer to our practice as musicians. После такого исторического и общего вступления я хотела бы перейти к чему-то более практическому и ближе к нашей работе. And I would like to introduce also this new part and conclude the first one before we take a break by asking you, do you have any idea at all what might be the other reason or reasons that might be responsible for the differences in style on our list that we still have that are not yet explained? Хотелось бы сделать небольшое вступление в следующей части и закончить предыдущую, прежде чем мы сделаем перерыв, но прежде вопрос к залу. Есть ли у вас какие-либо соображения, какие-либо объяснения для тех разниц, для тех различий, которые еще остались необъясненными с вчерашнего дня? Somebody has an idea? Well, mental and not only social and political, but national character. Could you translate There that is question? some Could you ask the question in Russian? Because then we stay with the same system. Вчера мы выясняли в основном сегодня социальные и политические причины различий этих двух культур. Может быть, поискать где-то в других сферах, ментальной, психологической. It's a very interesting question that I actually discussed with Olga yesterday over dinner. I don't think this is something that is really interesting me enormously. This is what I'm. This is something that really sort of. How do you say? Also, coming here to Petersburg, I asked this question for myself: What is the Russian soul, for example? Where can I find it, and on what is it based? Вопрос, конечно, действительно очень интересный. Мы как раз вчера обсуждали за обедом. И как раз приезжая в Россию, задала себе вопрос, а что такое русская душа и на чем она основана. So my method, I think, would be, because I really think that you're asking a very crucial question, but I think there is one danger. If you are going too quickly towards that sort of bottom, if you're not looking at each layer that you're traveling through to reach the bottom, the danger is that you will end up with racist theories. Вопрос чрезвычайно важный, но здесь существует одна опасность. Если вы слишком быстро спускаетесь к этому уровню психологическому, не рассматриваете слои, через которые вы проходите по дороге, то вы рискуете получить теорию, которая будет расистской. It is very difficult for me, for example, and I'll take that example because it's real for me now. It's very difficult for me to understand, and we discussed this, what might be elements of Russian soul, for example, and how much of that is Russian, how much of that is still Soviet, what are the criteria to cut out what is not essential and to leave what is essential. К примеру, для меня было очень сложно определить, какие элементы в русской душе, собственно, относятся к русской душе, какие элементы наносные советские, каким образом их разделить и где критерии для оценки. So I would just postpone your question a little bit. I do not feel, first of all, that I'm personally ready to answer that in the case of Italy and France in the 17th century, but I also want to spend, this is the first thing, I don't want to, I'm not ready, I don't feel ready. Second thing is that I feel, however, ready to yet discover other layers before we reach that bottom point. Мне бы хотелось немного отложить ответ на ваш вопрос, прежде всего, потому что я сам еще не готов на него ответить в отношении Франции и Италии, и во-вторых, потому что хотелось бы рассмотреть другие слои, которые лежат по дороге к этому уровню. So before we talk about
possibilities in my mind would be the landscape, the nutrition that you find in a specific country, the kind of water and minerals that you drink and that must be responsible for the structures of your brains, for example. Before we discuss any of this, which I really find so important, I would like to spend some energy to a layer which I know is not the bottom one. Прежде чем мы будем говорить о том ландшафте, в котором живет народ, чем он питается, какого рода воду пьет, какие минералы содержит эта вода, которая может влиять на настрой, на мышление, хотелось бы поговорить о тех слоях, которые, я знаю, не есть самые нижние слои. So I hope that this is a kind of answer. I'm not going to answer it really out of respect and out of fear to say something that is actually ridiculous. Я не даю действительного ответа на ваш вопрос из уважения и из уважения к этому вопросу и из страха сказать что-либо, что будет преждевременным или не соответствующим действительности. Let's perhaps not look now for the Italian soul and the French soul, but let's maybe look for other elements that might be responsible for the differences that we still have on the whiteboard. Now, can somebody come up with an idea? Поэтому давайте пока отложим вопрос о различии между итальянской и французской душой и посмотрим на те различия, которые у нас изображены на доске. Ну, это могут быть, не знаю, различные культурные организации, это не обязательно только двор, я не знаю, там театр французского классицизма, Корнелия Рассин это одно, там, не знаю, Александрийский стих, вот, а в Германии, в Италии наверняка было что-то другое, и там какие-то художественные направления, и это совершенно не должно определяться только полицией государства. Потом уровень образования, все это еще нет. If we take such diverse things as the classical theatre in France, the Alexandrian style, or there must have been some interesting development in Italy as well. These things can't be defined or determined by the state policy only, and there must be other factors, educational, for instance. Yeah, but education in both countries was organized by the same society that we just described. In Italy being a more, what you could call, democratic way, or at least more directed to the different layers of the people, whereas in France it is organized from above, from the court, in cooperation with a few orders, religious orders, that really implanted the state ideal. It's a totalitarian regime. And so, yes, I think that to a large extent you could explain typical styles from within these two different social views. I acknowledge that there is one important element missing, but that's what I'm asking you for. Образование, на самом деле, в значительной степени в Италии и во Франции было организовано государством. Разница, что во Франции, в Италии оно было, несколько более демократичным или, по крайней мере, направленным более к различным, обращенным более к различным слоям населения. Между тем, во Франции оно было все организовано сверху в сотрудничестве с религиозными, с монашескими орденами, которые и с своей стороны тоже внедряли эту идею государства. Поэтому, да, большинство различий стилевых могут быть объяснены социальными причинами, но не все. Вот что-то одного элемента не хватает, и как раз я вас спрашиваю о том, что же это за элемент. An important difference, for example, as I'm thinking while Olga is translating, is that
in Italy, in many respects, things evolved as they evolved. There was not so much, of course, anything that evolves, that changes, has a reason why it changes, but sometimes you can let things happen, whereas in France, everything that changed was really consciously orchestrated. They would not leave things have its natural evolution. Один существенный элемент в Италии вещи развивались, эволюционировали несколько сами по себе. Между тем, как во Франции все было очень четко организовано, оркестровано, и все развития находились под контролем. But let's look for one major reason, and it should not be so difficult, because we've been dealing with that very problem also since the beginning of this seminar. I mean, what an important factor is that could... Но есть одна очень существенная причина, давайте же ее найдем, потому что на самом деле этот фактор мы упоминали и говорили о нем в течение всего семинара. Нет, у нас еще помнится база, да, музыкальный стиль, не рождается на пустом месте. We must take the musical basis into consideration, because the style is not born out of nothing. That's true. What lies at the basis of music in many fields of music? I mean, it's not the only basis, but what it consists in all cultures, in fact, the basis for musical expression. В чем заключается базис для музыкального выражения во всех культурах? I mean, sorry, if they're different in Renaissance style, Italy and France, and they are different, so they will be different in Baroque style and etc. Well, I don't agree. First of all, in Renaissance style, they're not different. French Renaissance style is just an import of Italian, even with the Queen's accompanied. Нельзя согласиться, что, скажем, стиль Возрождения различается в Италии и во Франции, потому что, собственно, французское Возрождение — это импортированное итальянское. What you are right is that I think that French Baroque, if that exists, is a continuation to a large extent of Renaissance, whereas in Italy there is much more of a break between Renaissance and Baroque. Но вы правы в том, что, мне кажется, французское барокко есть в значительной степени продолжение французского Возрождения, между тем, как в Италии значительно, французское Возрождение — это как бы импортированное из Италии, но так как оно прижилось во Франции. А в Италии значительно больше разрыва между барочной музыкой и музыкой Возрождения. So I would go even as far as to say that, with the exception of the period of Mazarin in France, where we really have again pure Italian art imported in France, that apart from that period, that what consists what we now call French classical art, so the period of Louis XIV, for me this is in many respects late Renaissance art. And it's a very daring statement. Может быть, за исключением периода регенства кардинала Мазарини во Франции, когда снова в чистом виде итальянское искусство импортируется во Францию, то барочное французское искусство, которое создавалось при дворе Людовика XIV, на мой взгляд, в каком-то отношении может быть названо поздним искусством Возрождения. Хотя, конечно, это очень смелое заявление. For me, there is less difference between the intermediate of La Pellegrina, performed in Florence at the end of the 16th century, and a tragédie lyrique by Lully. This is less difference for me than between a tragédie lyrique from Lully and an opera by Sartori, for example, which is composed at the same time. На мой взгляд, меньше разницы между лирической трагедией Люли и интермедией Ля Пелегрину, написанного в эпоху Возрождения, чем Люли и оперы Сарторио. Lucia, you wanted to say something? Sorry, you were first. He was first. I'm sorry, Lucia. Я бы хотел подумать, что, насколько я слышал, что в Италии церковь была очень сильные позиции имела всегда, еще со времен Средневековья, и музыкальные традиции церковные также распространялись, очевидно, они повлияли как-то на другую музыку в Италии. И поскольку... The church position in Italy has always been
very strong. The what? The Church. The church and the church musical traditions must have had a stronger influence on the musical development. И также мы знаем, что римская церковь пыталась распространиться по всей Европе, но Европа этому противилась, как Франция. Absolutely. And Europe tried to oppose this. But all these remarks are doing the same thing. They are refining the model that we already have discussed. I mean, yes, I agree, but this is part of what we, in fact, of what we have already discussed in principle. Это совершенно верно, но на самом деле ваше замечание только уточняет то, что мы в принципе уже обсудили. You're right, but I'm looking for a new thing that we haven't tackled yet. What could be a totally new element? But first, Lucia. Я думаю, что таким объективным фактором, который повлиял на разницу стиля итальянского и французского, это барокко, было, безусловно, звучание языка французского языка. He thinks that the objective factor that brought forth this difference in style is the sound of the difference in the sounds of language, Italian and French. Bravo. I think that this is absolutely, before we reach the soul of a people, we first have to travel through its language. Совершенно верно. Прежде чем мы дойдем до народной души, мы должны судить язык этого народа. And I hope that you will be as amazed as I am as I was when I found this out. To what extent a difference in language, to what insights that can lead in order to understand the music better. И я думаю, вы будете так же изумлены, как я был изумлен, когда я узнал, какие открытия позволяет сделать исследование разницы в языке, какие музыкальные открытия. Actually, I will prove to you that all the differences that are still on the whiteboard are due to the difference in language. И я могу с уверенностью сказать, что все эти различия, которые остались у нас необъясненными на доске, объясняются разницей в языке. And the great thing is that I will send you home with questions because you will wonder, oh my God, and now we have Russian, we have German, we have English. What would be the consequence of studying these languages in relation to the music that is composed in these cultures? Теперь вы можете подумать, что есть еще русский, немецкий, английский, и какие же тогда выводы можно сделать для теории музыки, если исследовать разницу между всеми этими языками. I hope that after this session about language, nothing will be ever the same for you. И я надеюсь, что после нашего сегодняшнего разговора о языках вы измените свои взгляды на музыку. But before we start, let's take a break, huh? Before we Да, start. но прежде чем мы приступим, давайте сделаем душевно. Affect and the same theme as subject. Я выбрал два текста из итальянского и из французского либретто на одну и ту же тему и с теми же аффектами. So I really have tried to have something very, very comparable. Я действительно постарался подобрать что-то очень сопоставимое. The theme is Orpheus. Тема Орфей. And the text is a mourning or a tender mourning text. Текст представляет из себя плач, такую нежную жалобу. The most objective thing now would have been if we had a Frenchman and an Italian who could read it very emphatically in their own language. Конечно, самое лучшее было бы, если у нас были представлены итальянец и француз, которые могли бы каждый на своем языке прочитать этот текст с выражением, с эмфазой. We have only one of both. We have a real Frenchman here. У нас есть только, к сожалению, только настоящий француз. Что значит к сожалению? Что, к сожалению, значит итальянец. I will double then for the Italian, and I think having studied quite a time in Italy, I think I could cope with the job. Мне придется самому читать для итальянца, но поскольку я очень долго учился в Италии, то надеюсь, что я справлюсь с этой задачей. What I will ask you is, again, as we did yesterday morning, to write down the differences as you observe it. Most of you will not understand either of both texts, which is good, because the only thing you can listen at is at the musicality of every language. И как вчера я попрошу вас записать те различия, которые вы услышите,
большинство из вас не поймет слов, но это как раз и хорошо, потому что тогда вы будете слушать музыку текста. So we will both going to act as actors before an audience who recites a text. Мы оба, как актеры, продекламируем тексты перед вами. We will do it with an alta voce, with a really not just speaking for us, but speaking for an audience. Сделаем это громко с расчетом аудитории. And we will also try to, in our declamation, try to transmit the affect of the text, the feeling of the text to the audience. Декламируя, мы попытаемся передать аффекты текста, передать те чувства, которые Except for the things that I just said, I did not prepare him. I did not ask him to do anything specific in one direction or another. Actually, he has question marks as to what I expect from him. Надо отметить, что Наис не был подготовлен к этой работе, его только что предупредили о том, что его ожидает. Поэтому примите во внимание. From my side, I promise you that I will not already put my version